atu ile mai moanga le atunu ile nei afiafi. Malo le ngalulue, malo fo ile tautai. Ai alo mai o se whaopoponga le nei o lau Samoa taulongolongo. Mo le whai unga le nei vai aso. E tamua atu ia tātou tala. Ua owi loa manatu. Ua manatu ai a te outou. O le autu le o le sauninga te talo tina o le lalolangi. E pei foi ona whaamanatuina ele mafutanga tina le e kalesia so o whaatasi Samoa ile aso. Sa awai ile sauninga so na imawele se. Se tātou report. O tau sanga tai tasi masina o mati e whaatino ina e sauninga whapito o mafutanga tina e kalesia so whaatasi Samoa. A wala whaatawa ina leo tina lalangi. O talusia uma ila atawa o whea ngai ai male tele o lo i tau ese uma. O lo o whea ngai ai male lalangi. Ile nei vai tau. O le nei sauninga o whaautu ina. Ua o iloa manatu, ua o manatu ai a te o tau. O le nei sauninga o le whaonga ina o tina matama. Ina ia whaatupoe se loto whaanga o le malie. Ai ia taula i malau te le mawhauwhaunga i whina ngalo le atua. O le awha moe moe ta pena mataita i e tina. Ona o le maai taula i o tina. I le alofa o ma le fatua o i o le atua i lana fuafua ngā wau. O le susunga e taita i whona mafutanga tina le kalesia so whaatasi Samoa. Na taita i ele nei wha moe moe. Le susunga e fiele le i whaulalo leti. Tina i tātou i le nei tumas. Mauru mai lawa i le Eremia i lua sikuma leipa a o munu whaiupo sikuma tasi. Na wākau nei o oi lua manatu. O manatu ai i atu to. O manatu i le manuia. Ai leo o nāwe. Manatu lea sai lea tua i le amatana. I o mai lawa i tini tina ai. Musi e tāne. O le tele o whaingatā ma whakitau. O lo whao ua ma whao mai tātou i me maitau i sūpā. Tele. Ai maisena e whama. O le sawa aina tina ma whanau i tutongo aina i tutongo i tutongo le nalisi. A whakitau ni foi i le suingo le tau. Wā fi ai i tātou atu ma motu pasika. O lo whao ua nisi i le atu o manata ma fitua ina. I pāe a whaia māmo. Ua le mautonu ai a lona. O tangata i le mea tonu ma le sa. Ai whapewhia o e tina. Pēwhia tātou whakitua le whainau. Pēle o whai tātou ma whawhitau i te lata loto. Pēle o whai oe ma whawhitau i tu tonu ai. Male kanasi. O no i le atua langa tua whanau. Ma langa whautanga le hei. Male manuia. Ai leo mai. Wana whawhana hoi mo tātou. Ia maua mo tātou whatutua. Male mauti moa. Tātou te maua ai e manuia ma mawha. Ua hia sa. O le wha moe moe sa whaonga ina i mōli ma whatula au. E whai ma whailunga o le ne sauninga. E peo na ia le laula au o le wha moe moe. O lo whaatusa lea i le lupe lea na fo i mai ma le lau o liwe mata. I le lima o noa. Ma o lo watangia mai ai o le laula au mata o le ola. Ina ua mawai le lulu. Na wha amati ai le laulangi tuwai.
fai uina le nei sau ninga le tarosia yo ngaluenga li ima fumai malu ali ima fai pole awale sau ngale mo la tunu ai mai se fa manuia ino ona tina ese solo ne me wolese mo Samoa Taulogologo. Tele isala fai ta iala mo le lumana Missionary Samoa mo le tau sanga fa le tupe luafe lua suma tasi le luafe lua suma le lua se ia o atu ile tau sanga fa le tupe luafe lua suma le lima ile luafe lua suma le ono ma ole fa moe sa fa tau tayele ile maota le a pizza o pi sanga isale longa ole so le sa fa la wilo alo yai le motu tele isala fai ta iala mo le lumana Missionary Samoa mo le tausanga fa le tupe luafe lua tasi ile luafe lua se yo atu ile tausanga fa le tupe luafe lua lima ile luafe lua ono ma le fa moe sa fa tauteia le ile moto le apito pisanga isale longa o le fa moe o se pine fa mauta ua mo le fainga malo ua ye nei mana pa anga uma awa o le nei ta yala o le alima ta ita ina ile ati na e male lumana Missionary Samoa mo le isi lima tausanga o lumana ile sau nuanga au tu ala fionga di tamaita ipale miana ia ta uai le faanga va aina o la fanga fa pele ngalu lue so tau au o vaenga umo le atunu ile au siaina o taunu unga o le nita yala o le ala lea e nauna wai e faanga va aina o tato nu umala le fanga ina ia mafai ai ona soifua maola i neitu langa le mautoni o lo o iai le lalangi Pea le whaonga ina tau o awa noa e maua e whaatupura i ai o tātou ati ngai. O le whaanauna uta inga, o le whaao Sofia, mauna ia le whaatupura ia o le tamawa inga i o tātou tangata. Ai pētai. E le mawhai ona ausia le nei whaamoe moe e tangata taito tasi. E mo mia le tātou ngā lue so tau au i tutono nuu mafio anga. Ole te whaso ai ma le ngā lue whatasi. Ai maise o le loto tasi. E tāua tele i le nofo whea le whani. Ma le whaso ina o le manuia i tutono o tātou nuu mafio anga. Na toi ave le wha mafa le fionga ili tamaita i pāle mia ili naunau ta inga le malo. Ina ia mawhai e tangata umo Samoa. O na tali atu ili whenga iai o le lalolangi ma taimi whainga tāma le mautonu. O loo atangia le nei naunau ta inga ili ta iala mo le lumana Missionary Samoa. Ma lona whaata waina o ngā luenga e si iti ai le nofo whealo whani. Ma le whaaso ai o le manuia. E whaalango tele lea i whainga paanga mautu. Ma le ngalulu e whaatasi i totono nuu mafio anga, e fausi ai se ala yanga i atu i le wha mausali ina o le whaatupula ia, o le tamau a inga ngā whatauri maina. O le taiala me, o le ti la mo sara. O loo whaamtala mai ai taiala au tu e rima. Mua, le whaale leia, le atina enga o le soifuanga lau tele. Lua, Palau teleina o le tamau a inga na whatauri maina. Tolu, saunga le mu, ma whaatuatua ina o kulenga le lei. Pa, sio manga malupupuia, ma le swinga o le tau. Ma le lona lima, tūlanga i ngā luenga ale malu, ma ati ngā e titeri. O taiala, au tu te tasi nei. O loo wha mai o io mai ai tūlanga i baenga e wha mua. Baenga e ave i ai le wha tāua, ai maise o tauna unga ua fuafueina.
O ati na e mo le soifuanga lau tele o tangata. O lo pito ilunga i le paa tatianga o tau mawhainga ale tatou malo. Whātasi ai ma le whausia ina o ala fua. E siiti ai anga waa mo le tomai. Whaititia le tūlanga ma ale o le soifuanga. Ma le anga waa tutusa i awa noa e maua mai i le malo. O nisi nei, o maa whawai, mo le tuli loina o le soifua whaafua loina. Ma lo loina, ma le whaamalia ina, e whaalangolango tele lea i lunga, o le whaalang tele ina o le tamau aina, ma ia ngafa tauri maina. Ina ia una ia, ai pea le ola pe whaaso ai, o manuia i tutonu o nuu mafio ana. Sa whaafetai ale fionga i tamaita i pāle mia le lango ma le fesoa soani ai lato umana yeiro lato sao i le tapena ina o le nita yala. E hao fiai pa anga o lo fai masui o nuu mafio anga le vaenga tuma oti whaalapo tonga o nuu mafio anga pa anga mai atunu i fafo whaatasi ai mamatanga luenga ma whaalapo tonga uma le malo. Na ave fo il whaamalo si au e whaawawina pele ngā lulua so tau au o vaenga uma. Anto ai ma le whaamanatu ilo lato tiute e whai whaatasi i le atina ina o se lumana i manuia mo tangata uma o Samoa. Sa awai i lea whaamoe moe ta ua sui o le kāpeneta ma le pāle mene o pa anga mai atunu i fafo sui o vaenga ese o le malo ma le vaenga tuma oti whaapea i masui o nuu mafio anga iau fiai sui o nuu ma sui tama i tai o nuu. Ele kana le li whano mo Samoa taulongolongo. O loo whaatuputupula ia pea le whaitawa whai o e ua afia i le siamo le COVID-19 ma le iwa. I te tonu Amerika Samoa, e o mai i le asona nafi, ua toa se lau tore suma 5 i lato ua afia. O se atoanga le nei o le ripoti, ma ia ele kana le li whanu. O loo whaatuputupula ia pea le whai numera o e ua afia i le COVID-19 iwa, i te tonu Amerika Samoa. E peo nei e se ripoti ale soifua maloloina. O loo whaamawina ai e o mai i le ansona nafi. Ua se lau tolu se fuluma le 5 ua whaamawnia. Le haafi ai i le siama o le COVID-19 iwa. O loo whaamawina i le ripoti le tootele o e ua afia inu uli. Le u whaamawina le tolu se fulu o le whai numera o e ua afia i le siama. So o iai ta funa maleone e ta ilua se fulu 5 tangata ua afia. E tusa ma le fase lau tolu se fulu ma le 5 sa mawhai ona suesueina i le aso ana nafi ma mauai. E toa fase fulu tasi i lanto wa afia i le whamai. E le aise isi o tau fia i le mauta ngase o i lanto wa afia. E le aifo isa soifua o mau talu ona pepesi i le whamai tua. E tusa o ripoti a le soifua maloloina ua o atu i le valu se fulu tesi ma le 5% o le whaitau o whai o Amerika Samoa ua ngawaa i le tui, o maea o na whaatino o lantou tui pui whaatulanga ina. O le whai unga o le vaiaso o tuana i atu sa atoi whaasala lauinai, e le awhionga i le kovana i ale manu peleti maunga, le toi whaupopo ai o le isi vaiaso, e tapuni ai Amerika Samoa, a o iai i le lanu mumu o la asanga o le whamai. O le taimine i o lo whaanofo e sea uma i lantou wa afia i o lantou ainga, ma lo matai tu ina lelei foi ma leono pipisi atili atu le whamai. E le kana lelei whano mo Samoa taulongolongo. O le a whaia sina tātou malolonga pupu o na tueta liu mai lea mo le ngana whaperetania. Our TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Pe ala ngona le popole le taimi le COVID-19. Ia e alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lo ainga mawhaaso ai o langona. A whai wa iaini saa le nofa vava la lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai.
tausi lelo tino ia lava lau malolo tau mawhai mea ai soifua malolo ina whaangaioi lau tino ma ia whaititira tau mawha malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma e peol kukalfale, whaisau tatalu, o le tāle pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sao i winga le COVID-19 ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau le a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Awara whaonga aina leo le tapaa o le aba malosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o le ngona e fōlinga iona sosoani se temi pōpō ai whaate tele nai ona e whaanua noa ma le fia i mo se temi umi. E ese le tali atu le whanau la iti pea o ina popole ia e langona ina le popole a lau tama ma ia a pongi mai ma mata i tūle le ia whaawaunga yo inga te tau na whai e peo le whai o mea onga e taimi e ta alu ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina ma whau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga runga le soifua malolo ina i le telefoni numela ono barutasi o. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV i po so lua vai aso te itasi le pol kalame ba ili le anto ponopona le afo le valu le afiafi. Good evening and Salofalava. Welcome back to your TV2 News. For the end of this week, leading our bulletin, I know the plans I have for you is the theme for Women's Prayer Day of the World, and that was also celebrated today by the Women Fellowship of National Council of Churches in Samoa. Solanaima Weleste has participated this occasion for a report. Each year in the month of March, the Women Fellowship of the National Council of Churches in Samoa
holds a special ceremony for the women of the world to honor all women of the world and pray for all of them as they face the many different challenges. This audience is titled I Know the Plans I Have for You. It portrays the use of mother and father to create the satisfied heart, but to focus and broaden thoughts of God's gender. This hope is prepared and guided by Women Fellowship, God's infinite and unconditional love in His universal creation. The chairman of the Women Fellowship of National Council of Churches, Fialelei Faulaloleti, led the ceremony. The ceremony symbolizes a leaf of hope, which is symbolized by the dove which returned with the olive leaf in Noah's hand, and it represents the green leaf of life after the floods destroyed the old world. The ceremony also prayed for the work of nurses and doctors, the government, for the safety of the country, as well as the success of Samoa's development. Solone Mobilese for TV2 News. The pathway for the development of Samoa, the period of financial year 2021 to 2022 until the financial year 2025 to 2026, has officially launched today at the Apita of Pisanga Hall at Taulogologo in the Big Island of Savaii. Here's more on this report from Lelikana Lelifamu. The pathway for the development of Samoa for the period of financial year 2021 to 2022 to the financial year 2025 to 2026 was officially launched today at Apita Pisanga Hall in the Big Island of Savaii by the Honorable Prime Minister Fiamena Mataafa. The occasion marked a significant milestone for the government and all of its partners, as this national plan provides the direction for Samoa's development over the next 5 years. In the keynote address, the Honorable Prime Minister spoke of the importance of empowering our communities and promoting nationwide collaboration to achieve the outcomes of the pathway development of Samoa. The national plan speaks to the central theme to empower communities, build resilience, and inspire growth. Realization of this commitment will pave the way for the achievement of our longer-term vision of fostering social harmony, safety, and freedom for all. The Prime Minister reiterated government's commitment to enable the people of Samoa to cope with the challenges and uncertainties of today's world. This is evident in the pathway developments of Samoa, placing a great emphasis on initiatives that promote social harmony and shared prosperity, relying heavily on a strong partnerships and community engagement to drive the nation towards sustainable growth and resilience. The pathway describes 5 key strategic outcomes. Firstly, improved social development. Second, diversified and sustainable economy. Thirdly, security and trusted governance, secured environment and climate change, and lastly, structured public works and infrastructure. Each key strategic outcome contains a range of key priority areas, commitments, and expected outcomes. Social development sits at the forefront of our national efforts, and our government will forge ahead with measures to build capacities, minimize vulnerabilities, and provide equal access to opportunities. These building blocks for the pursuit of long, healthy, and fulfilling lives depend on there being a sustainable and diversified economy that promotes shared prosperity for and within our communities. While outcomes matter, how we choose to pursue those outcomes is equally as important. We will therefore protect people's rights, ensure the integrity of governance systems, and secure partnerships that can benefit Samoa. Environmental conservation and sustainability remain crucial in building resilience. And we will strengthen measures towards climate change mitigation, adaptation,
and disaster risk management. In parallel, we will invest in affordable, resilient, and well-maintained infrastructure, so providing the platform upon which overall sustainable development can be pursued. The Prime Minister acknowledged the contributions and support of all those involved in the development of the pathway development of Samoa, including the village communities, the private sector, civil society, non-government organization, development partners, and government institutions. She also encouraged the continued collaborations of all stakeholders and reminded everyone of their shared responsibilities for development towards a greater future for the people of Samoa. The occasion was well attended by members of cabinet and parliament, members of the diplomatic corps, government dignitaries, representatives of various national stakeholders, and members of the community including Suyonu'u and Suitamaita'ionu'u. Irkanaleli Fano for Samoa Taulogologo. The number of positive cases of COVID-19 in American Samoa has now increased to 135 positive cases. This was confirmed by the latest report yesterday. Here's more on this report from Elikana Lelifano. Our neighboring island, American Samoa, has now faced a rapid spread of COVID-19 when their community cases has reached 135 positive cases, as the reports from the Department of Health stated yesterday. According to the Department of Health Situation Summary Report, it has recorded Nu'uli with the highest of 30 positive cases. Tafuna and Leone recorded both have 25 cases. The report also stated that every villages of the island recorded positive cases since the community transmission started last month. Governor Lemanu Pelechi Maunga made announced in the last weekend that American Samoa would remain under code red for a further week. The Department of Health report states 80.4% of the eligible population of American Samoa are reported to be fully vaccinated. American Samoa's approach is vastly different from that taken by neighboring Samoa. Those who have tested positive in American Samoa are isolating at home for 14 days. According to the Department of Health report, enforcement of home isolation is being carried out by the Department of Public Safety and Office of Samoan Affairs in cooperation with the Department of Health. Irkana Lelifano for TV2 News. That is the conclusion of your TV2 News. Thanks for the generous support from the Samoa Water Authority, which enabled us to pile our bulletin for this week. Have a blessed weekend. Good night. Ole tau ungale na olau Samoa tau longolongo malfai ungale neva yaso, mamoli le fafetai ile lango maleanga lelei al puleng al suavai. Manuel fai ungol vai yaso. To fa soifo. I am a customer. I am a customer of Samoa Water Authority. Of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay So much for water. Until I was told about leaks. A hole the size of the tip of a screw can leak up to 3.5 liters in a minute. That's 210 liters in an hour, 5,040 liters per day, 156,240 liters for a month of 31 days. That equates to 156 cubic meters wasted on leaks that cost 305 tala, excluding what you are paying for the water you are using. I was paying 305